Так, всем здорово. Хочу сегодня попробовать игрушку Мануал Самуэль, Мануэль Самуэль, не знаю, Мануал Самуал, как она переводится, понятия не имею, как она читается. Но, насколько я понял, тут управление из жопы, и его нельзя менять. Я не знаю, как я буду с ним разбираться, потому что у меня нет геймпада, мне придется на клавиш что-то делать. Но игрушка вроде прикольная. Но настройка, блин, нету настроек управления, я не знаю, что с этим делать. Разберемся. Блин, я боюсь, что проблемы со звуком будут у меня. Возможно, какие-то проблемы со звуком. Это будет неприятно. Нажмите У. Ну блин, да, У тянуться это вообще жесть. Ну ладно. Я не буду читать, потому что я буду не успевать, наверное. Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. Привет, Илон. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend, also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility, produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the 3rd year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine or something. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Справедливо. Sam is laying unconscious on the floor. He gathers his strength and makes an effort to get up. S. Then he makes another effort to stand up straight. Еще S. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. С. Then he takes a left step. Z. Good job, Sam. Окей. Very good at existing. Да, управление из жопы, но разберемся как-нибудь, наверное. How dare you startle my child? An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. He has to blink rapidly to regain his vision. Say something, Harold. Oh, gee. Sam Батя remembers the one насрать. thing he's good at, paying for stuff. So he turns around to pay for his beverage. I'm an actor. Oh, what's the difference? Блин, нет, это тоже Sam неудобно. pays the guy 500 euros, barely covering the coffee. Thanks for the tip, douchebag. Лол. Sam decides to hurl another 500 at the guy. Not such a douchebag after all. Sam is hurling stacks of 500s left and right. He has no perception of money. Sam is about to spend his whole weekly allowance on tipping a barista. А мне надо это делать? Я не хочу больше кидать деньги. Was hit hard in the head. Или я могу уйти? Да. Блин, жопа. Sam spends a decade making his way out the door, which is pretty good for as Sam waggles outside. He sees his girlfriend on the other side of the road. Sam pulls himself together and rushes towards his soon-to-be ex-girlfriend. This is when a septic tank truck approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Дал бы денег, там прикольно было бы. Блин, ну ладно уже. Я жадничаю.
Так. Загрузка. Блин, без геймпада, конечно, жопа. Who knew a bottle to the face would result in such a terrible fate for Sam? But a bottle won't be the only thing that will meet Sam's face today. There's also the ground in hell. Нормально. Вставай. Я уже забыл, как ходить. А, все, вспомнил. A single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Then he finds 7 glowing notes in his pocket. That makes him feel reasonably better. The source of the sound is none other than obliteration and oblivion, extermination and extinction, the end, decease and demise, the grim reaper, death. He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam! Весьма пугающий голос. Then he takes a second look at Sam and his eye sockets widen. Holy faces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. For reals? Aight, man, it decided. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug life. Lol. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Bro. Sam decides to check out the rest of Hell before doing any deals with supernatural beings. Okay. Hello Lol. there, dear sir. Nice Let's очередь. see if we can find a job for you. You get to be... Ooh, a plumber. That'll be all your shreds, dear sir. All right, that sounds fair. Yes. Sam notices that the souls that get into Hell are forced to get a job and become functioning souls of society. For most people, this is okay, but for Sam, it's horrifying. He hurls his shreds at death like he's never hurled Угадай piles of недостаток. money Не, это before. слишком сложно для меня. Dear sir, let's see if we can find a job Оп. for you. Мне только спросить. Ooh, a minesweeper. That'll be all your shreds, dear sir. Could be Um. worse. Whatever. Kinda sounds fun. Назад. Why, hello there, dear sir. Так, видимо, мне придется все-таки ждать в очереди. You get to be a struggling freelance artist. Oh my. That'll be all your shreds, dear sir. No! This is truly hell! Лол. Well, looks like it's time for lunch, dear sirs and madams. Take all your concern-related concerns up with upper management. See you in 5 hours. А я... Sam has seen enough. He goes back to death and his deal. Блин. А, He keeps the last shred for the next time he meets the gatekeeper of hell. Whenever that's going to be. Aight, bro.
I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking in rhymes now. Минус глаза. Sam has just traveled through time, space, and logic, and finds himself fully alive, and more importantly, rich again. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. Оу. This is when he shows up. Ну, это мое дефолтное утро, в принципе. Yeah, you look horrible. I mean, Я тоже не могу встать. Но, правда, он смог хотя бы встать с кровати, это уже неплохо. Я что-то посинел немного. Блин, twice. Я хочу встать. Ау. So you kind of have to do stuff on purpose. You'll be turning kind of blue. Might want to consider breathing. Ай. Лол. О. Ё-моё, у меня нет столько пальцев. All right. Bitchin'. You be blinking and breathing. That be bitchin'. So. Чё, можно встать? Нет. Go survive for a day. And I'll let you live normally for the rest of your life. If you somehow die within the next 24 hours, you'll go to hell and I'll keep your shreds forever. I'll be over there doing kick flips if you need me. Да блин, без геймпада вообще жопа. Sam has to make an effort to get up. This time he has to focus on his spine. Yes. And once again, he has to remind himself how to walk. Но ходить-то я помню как. Sam does На работу? Кем я работаю? Ай. Что было? Подожди. Все, это весь кик-флип. Я научился идеальному шпагату. Что со мной происходит? О! У меня, по-моему, проблема с позвоночником. А, я могу выровняться, окей. Так, дышать. Не то. Не та нога. Я уронил ее. Как ее поднять? А, все, я поднял. W. Подожди. Да ё-моё, серьезно. W. И что мне надо делать? Нажимать. Блин, я не могу дышать, пока я чищу зубы. Почему я не могу носом дышать? Что? Моргай, дыши. Так, блин, не та нога. Пошли. Д. Так. Ай-яй-яй, тихо. Нормально. Я меткий. Моргать, дышать. Да почему? Вставай! Нормально. Пошли. Чистота. Что мне надо сделать? Что есть чистота? Или неважно? А, понял. ДА. А это что? А, понял. Да вставай ты, господи.
О, норм. Я почти как живой. Is clean as a whistle. Good job, Sam. Good job. Погнали. Так. Ну, теперь, наверное, надо You're одеться. impressing no one, Sam. Вставай. Clean and empty, Sam decides to find some clothes. Да господи. Friggin' skateboard. Alright, let's see here. Yeah! Yeah! Да блин. Alright, let's see here. Что-то сложно. Sam can open doors now. Clever boy. Так, а что там? What is over there, Sam? Не знаю. Oh, Блин. Комментатор уже горит. О, мне что это мне дали ачивку для исследователя? Так и знал, что спина рухнет. Так, стоп. А, Sam enters his wardrobe. What will he Так, wear ё-моё. today? He а, picks a pair of blue jeans. Z. The ugly ones. Что? Отпустить, а? Вставай. Блин. Так. Sam Идеально. successfully puts on his pants. Feeling more accomplished than ever, he proceeds to find a jacket. Only the best Jacket. one will do. W. W. Нет. W. Что? А, я не понял. А, сначала... Все, я понял. Fully clothed, Так, дышать. Sam is ready for the day. Блин, что как Yes, сложно-то. he's not. Я ботинки не одел. Где ботинки? Вот они. Это они? Так. Так. He puts on his shoes, living the dream of having shoes on. Все. Изи. Кем я работаю? А, зачем я сюда-то? Я уже все. Sam decides to hurl himself down the stairs. Apparently too used to Ай. hurling money. Я мог нормально спуститься? Да вставай ты. Блин, так светло, что мне кажется, что я ослеп. Flappy Rooster is Sam's favorite game. He has no time Flappy for Rooster. playing with a Flappy Rooster right now, though. Ну почему нет времени? Блин. Я хочу поиграть. Ага. Кофе? А где кофе? Following the story at this time, and gang wars are still an escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to not. Hey, Lucy, I'm Oh, home. hey, dude. Still alive, huh? Еще не откинулся. Да ё-моё, встань. Это похоже на то, как я передвигаюсь, на самом деле. There is a note saying, sent over a maid to make you breakfast. Don't breathe in while chewing. Так, Love, Mom. покушать. А. W. Ай. Так, а Despite подышать. his mother's warnings, А, все, я понял. Нельзя дышать, когда у меня рот занят. Чем бы то ни было. disgusting, but necessary. Давай еще раз. Мы поедим сейчас.
дышим, моргаем, дышим. И пошел. Оп. И жуем. Давай, 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 давай. Хорош. Встаем, дышим, моргаем и погнали дальше. Или мы не доели, подожди. Там что-то еще осталось. Так, дышим. Пошел. Давай, 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 давай. Хорош. Дышим. Еще ложечку. Да. Sam finishes his Отлично. food like the big Все съел. boy he Красава. is. Good job, Sam. Конечно. Еще бы я все оставил. Так, кофе. Где кофе? А, вот кофе. Это, видимо, это кофе. Или что-то написано. Да, хороший кофе. Так, дышим. Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Sam's coffee Так, is so hot, he blows on it before taking a sip. Ай! Так, еще раз. Что я должен был сделать? А, подуть на кофе. О, я W нажал. А, я должен приподнять? Нет, я не понял, что делать. He decides having third-degree Я burns умер? in his mouth is a better idea. Отдохнуть. А, я думаю, я умер. Нормально. Так, ладно. Я не понял, что надо делать. Я дул не на чашку. Out of hope, Куда я дую вообще? Sam drops the coffee. Да господи, ты что такой? А, выдыхать. Лол. Блин, что так сложно? Я что-то даже не додумался. Все, я просрал? Да ладно. Блин, ГГ. Ну ладно. Главное поесть. Это... Finally makes it Спасибо. out the front door. Beaten, terrified, Я хочу посмотреть, что там. stupid. Там ничего нет. Да господи. Блин, я даже не додумал, что надо выдыхать сперва. Вернее, вдыхать. Это логично. Dude, I am totally gonna kickflip over your car. Oh, dang. Man, that hurt. Dude, it was like that when I got there. You might want to get that hood fixed. It be loose. Yeah, I'll just get in the car, yo. Лол. Ну да, водить машину, конечно. Или нет, это просто сцена, просто так. Нет, видимо, это не просто так. Hey, dude, I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That be ironic or what? Очень весело. Sam notices that Dev isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Чё ты робишь, When starting the собака? car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. Так, С. Now, while you have the clutch down, press the gas pedal. С. Нажмите С. Может, Z? As you let go of the clutch, the car will start moving in biz. Господи, Good job, dude. как сложно. You ain't as useless as you look, know what I mean? Now, to stop, you gotta move your right foot to the brake pedal. Left for us, he means. And obviously, press it down. Give stopping a go, dude. Nice. Now, Так. start driving again, like I showed you. Стоп-драйвинг. А, And obviously, you turn left and right with your arms. с моей головой? You wanna Ну, это drive нормально, ладно. faster, you gotta use the stick,
А, да серьезно? You press down the clutch and then yank the stick. Нажмите сцепление, отпуская А, чтобы переключить передачу. No, dude, you can't change gears without Да pressing понял, down все, the понял. clutch first. Obviously, you can't turn left when your hand be on the stick. So to turn left, you have to move your hand back to the steering wheel, y'all. And so Sam and the Lord of Damnation Я ничего не понял. Повтори, пожалуйста. Я ничего не понял. Cozy. Ай, Dude, there be an old lady on the road. руку. Right, bro? Погнали, погнали. Переключай передачу. Homicidal maniac. В смысле? Whew, we almost killed that lady. She ain't due for another a few hours. Listen, if you kill somebody before their time because I messed up your motoring skills, Я не понял, как передачу переключать. Вообще ничего не понял. okay? So keep Я your хочу eyes быстрее, on the road. быстрее. If you almost kill someone, I'll stop the car, yo. But then you'll have to start it all Как переключить over передачу? again with the clutch and biz. Aight? You'll be good to go. А, вот третья. Третья это мало. Так, чё я не еду? Что не так? Так. Anyway, dude, you're probably wondering why all this biz be happening to you. To tell you the truth, bro, it be Во. all part of bureaucratic bull feces. The shreds of life you give to those gatekeepers to get into hell? Yeah, right, yo, holy feces. Anyway, the shreds of life you give to those gatekeepers Так, to еще get into прибавим. hell? Yeah, they be distributed between the bank of hell and go left, dude. Left! А, руку надо было сначала убрать. Блин. Sheesh, what was I saying? А, да все, я Shreds of понял. life you give to those Я понял. gatekeepers to get into hell? Yeah, they be distributed between the bank of hell and Satan. Так, выдыхай. Oh yeah, dude. The big S. Then the bank of hell Так, руку distributes сразу their убираем. share as salary among the citizens of hell. Do you know how much my salary be? A little less than a close one. As I was saying, a little less than a burger flipper at Mickey Demon's, yo, and a little more than an elementary school teacher. You know what I be, right, dude? Close one. Нормально. As I was saying, you know Все, what I я was уже saying? профессионал в эту игру. Up high. Never mind. Да блин, я хотел Soul дать has 5. one, maybe two shreds on him, depending on his life quality. And I don't want to point. What be that gray cloud in the middle of the road? Чего? Oh, feces! That be a whole school of old ladies. Что это Get значит? ready! Надо было тормозить или нет? Я затормозил на всякий случай. Yo, go А, тут просто типа много этих будет встречаться бабок. left, Да подожди, left. right. What be up with all those old ladies today, bro? Hey, Sam, you're never gonna make it to work on time with all these grannies everywhere, dude. What do you say we take a shortcut? Я думал, они просто посередине дороги типа стоят. Он сказал посередине. And so Sam drives the car to a place he has never been before. A place called Bridge Street. Oh, dude. I hope it be safe here. Hope there be no, say, crazy gang members here or nothing. No, really though. Where be the crazy gang members? Oh, crazy gang members. Oh, Hello. excuse me. You be a crazy gang member? Don't you worry. I know where the crazy gang members be. To Death's surprise and Sam's relief, the gang members are lying dead on the ground. This is when Death notices a distinct silhouette.
in the distance. What be the deal, bro? Why be there? Чё The такое? silhouette is contention and enmity, bloodshed and hostility, strife and strike, struggle, battle, war. She is neither wearing Почему она dumb тоже clothes мёртвая? nor doing kickflips. She is just standing there after a job well done. Oh, holy feces, it be her! I'll be my breath. Just be cool. Cool. Be cool. Рот открыт. Just don't be yourself. Hey, War, how it be going, babe? Wanna hitch a ride in these sweet wheels? I tell the one that can't be well, but well that can't be well. I'm fast, right to say, still and don't just let me head up. I tell the one. Oh, holy feces, here she comes. Hey, girl, where to? Just shut up and take me to the metro. Ну поехали, чё? Блин. Aren't you supposed to like reap a bunch of people, you knucklehead? I was. Блин. Then I got Пятая. bored, so now I hang out with my buddy Sammy here. Ain't it right, Sammy? Stop here. Стоп! Зачем? Лол. Понял. Okay, let's go. Опять первая, серьезно. So instead of guiding endless amounts of confused souls to the afterlife, you waste time with this dumb, ugly mortal. Stop here. Да ё-моё, я только пятую включил. А что, если я буду закрытыми глазами ехать? Это будет кек. Часто останавливаться будете. Блин, ну я хочу быстрее. Hey, you wanna sit Я не люблю, back? мне не нравится, что у меня голова на стекле. So annoying. Я хочу закрытыми глазами ехать. Что будет? Fine, give me one. Ну, по идее, так моргать не надо, да? Stop here. Стапаю. Стапаю! Okay, we can go. We can go. Ну, go. А, ё-моё. Hey, guess what? I totally landed a kickflip today. Take a left. Так мы и так слева. Stop here. Лол, что за бред? Я и так слева был. Okay, let's go. Let's go. А! Верни ногу на место. Wow, you really landed a kickflip? That's kind of hot. Yeah, or, well, I almost landed a kickflip. You know, Famine can do a frontside kickflip. Such a show. Stop here. Okay, let's go. Let's go. Oh, dang it, the grandmas be back. Yo! Ah! Left! Ah! Right! Ah! Left! Ah! Yo! Ah! Oh, I never be getting used to those grannies. Stop here. This is where I get off. Hi, babe. I'll see you around. Whatever. What Че, you поехали? Куда? Вперед на дорогу. You be getting late for work, bro. В смысле? Step on it as hard as you can if we gonna make it. Go, go, go! Давай. Погнали. Yo, Так. faster, faster! Понял. Понял, Таби. Погнали. Faster, dude! Ну гони. Get up to fifth gear. Понял. Так, подожди, Go, dude, подышать. faster! Да ща, подожди. Yo, faster! Да все, не ори. Погнали.
Что-то мы не сильно быстрее едем. Faster, faster! Да я быстрый. А, надо постепенно. Да само наберется нормально. Yo, dude, faster! Да все, я уже 5-ю врубил. Сама разгонится. Нормально. Almost fast enough, dude. Step on it. Oh, feces! Stop, stop! Ну, я бы затормозил. Почему мне игра не дала затормозить? Feces! Did we kill somebody? Oh, please let it just be a rock or a hipster or something. Sam goes out the door to see what happens. В смысле никто не водит? Я вожу же, значит кто-то водит. Death's crying voice. Oh, no. Feces! This guy wasn't new. He wasn't new. What be I gonna do? Hey, wait a minute. Hey, Sam, can I borrow your last shred of life? Blink twice if yes. I guess we're doing this. Зачем? Но он сказал дважды. Один раз я могу моргнуть, если что. Ой. Какие мыльные текстурки сзади теперь видно с этого приближения. Нет, no deal, окей. Да в смысле? Нет же. Там же уже было написано no deal. Нечестно. I just had to. Anyway, let's get out of here. Weird. It's another busy day in RoboCorp, Жопа. where they produce automatic RoboCorp. robots for fun, convenience, and most importantly, safety. Finally, Sam makes it to work, and only by having the most terrifying morning of his life. He waggles towards the entrance, still shaky after the events of his trip. Так. Я дышу, я хожу, но я ничего не вижу. Или что-то я что-то пропустил. Что происходит? Я ничего не вижу, ничего не слышу. Так, вот я иду куда-то, я слышу. Ничего не понимаю. Что происходит? У меня тоже черный экран. Я не понимаю, что-то, видимо, может, зависло. А во! Кек. Я там ходил в темноте, ничего не понимал. Ого. Я думал... Ладно, короче. Неважно, эта игра забаговала. Robot knows. And guess what? It can shoot lasers! Awesome, dude. So can my prosthetic eye. Кек. RoboCorp's proudest and newest invention. Робогорничная.
It is rumored to have over 3,000 functions, including pest control, rest control, and guest control. And it can make you a nice cup of coffee. Yes, Sam. Do the splits. They'll respect you more. Хорош меня For the троллить. 7 billionth time, Sam has lost the key card to his office and has to request a new one from reception. Да ё-моё. Так. Ага. Встань, иди. Опа. Раз, два. Sam focuses all his brain energy on trying to speak well-formulated sentences. Hello, Mr. Samuel. How can I help you? Ай. I am Sam. Very good, sir. Was there anything else? Can Все, я разучился разговаривать. Sam says, sparing no vocabulary expense. Да давай еще раз. Сейчас. Блин, да сори. Мне надо было сосредоточиться. Да ё-моё. Да блин. Еще раз. Sam tries again. He needs his key card. Да блин. You Идеально. wordsmith, Sam. Of course, sir. Try not to lose it again. Sam takes the card and heads Фу. to his office. Так, все нормально со звуком. Меня слышно, игру слышно. Никаких тресков, шумов нету. Sam hurls himself down the В смысле? Я же не... No one cares to ask. Я все правильно нажимал. We've seen Sam do Так, проверяем. Игру чуть так погромче. Блин, ну ладно. Йоу-йоу-йоу. weirder things. Так, норм? Или еще громче надо? Так, стендап. Я же на этих. Все, понял. Вставай. Так. Блин! Я слишком сильно выдыхал. Что такое? Господи, игра, пощади. Так. Останавливаемся, отдыхаем. Главное не забывать, какой ногой я остановился. Все. Так, я так понимаю, тут у всех роботизированные конечности есть. С лазерами. Ой, не то. And I got this one after my 16th laser action. Honestly, I can barely feel pain anymore. Кек. И чё? Я сюда зря шел? Тихо, тихо, Sam тихо. passes out. Да, я Luckily, понял. no Я one не то нажал. cares. Пошли отсюда.
А что за классная пасхалочка? Я что-то пропустил. Так, что-то я не understand не могу. Куда мне идти? Самуэль, ты опоздал. Что-то я не вижу, что можно что-то нажимакать. Блин, я пропустил, что там пророба горочная было. Что делать-то, лол? Не понимаю. Ладно, пойдем. Может, назад пойти. Сложные какие-то приколы. Привет, Данил. Пойдем назад, не знаю. Да хватит падать. Так, главное выдох слишком долго не зажимать. В принципе, с лестницы можно быстрее спуститься. Ну ладно, я в принципе это так и сделал. Немножко поздно, но не важно. Что мне делать-то, лол? Я ничего не понимаю. А, я ее не взял. А, я должен ее держать. Я так понял, если я упаду с лестницы, я выроню ее, да? Дела, да как обычно. Sam has no time for waiting. He wants to get around. And then he meets his old nemesis. Stairs. Sam goes in the third door to his office area. Yeah, it is a dangerous job, but the health benefits are awesome, dude! I blew off my leg in a laser accident, and they gave me an I blew off my arm. It was the best day of my life. This is Ingrid, Sam's secretary. Since Sam never gets any calls or does any actual work, Ingrid has Sam's office. A waste of space, according to everyone ever. Sam doesn't do much at work, simply because his father doesn't let him. According to Samuel Sr., he only has to show up, shut up, and not mess up. This gives Sam plenty of time to sharpen his skills on his favorite game, Flappy Rooster. Yes, he has one here Так, too. это попытка номер 2. Decides to try and beat his record of 10,000 points. W это что такое? А, я понял. Ладно, все, я понял. Сейчас у меня получится. В этот раз у меня получится. Да блин, сложно. Все, хорош. Я смог. О, привет, Кайс. Someone knocks on Sam's door. It is Ingrid. Mr. Samuel, Mr. Welfenberg wants to speak with you. Also known as Samuel Sr., Sam's dad. He seems kinda angry. Take the elevator to his office. Погнали.
Да ё-моё, блин, как сложно. Не сюда? Видимо, да. The soothing elevator music sets the mood for productivity and not asking questions. All of Sam's interactions with his old man have lately been reduced to short meetings in his office. Так ё-моё. Так. Sam has done weirder things to impress his dad. Да блин. Так. This is Samuel Sr. He owns RoboCorp Inc. And he is tired of the fact that Sam is always late Ой, to work. я ничего пропускать, я просто Sam is поморгать keeping the хотел. morale of his company down, and it is time for him to work for his money. No more fancy offices. You are starting at the bottom. Today, you start as a lithium inserter in the storage room. Go down to the basement and get to work. Samuel Sr. pretends he didn't see that, as always. Где сохранение? Ну все, видимо, это сохранение. Раз тут загрузка. Я устал, я просто ужасно устал. Ridiculously rare material packed with energy. It is the key ingredient to the success behind the robots in RoboCorp Inc. Its energy is measured in consciousness, and even just a little bit of the stuff could do wonders for artificial intelligence. Despite all his efforts, Sam ends up working for the first time in his life. At least he's alive. Да уж. Все, пока хватит, я устал. Это ужас просто какой-то. Ладно, спасибо всем, кто пришел. Да. Все, всем пока.